Hello everybody, it's your favorite professor. What's my name? Kyle. So far, by far. You might have seen them before and thought to yourself, what the heck is so far and by far? Or you might have wondered, like the student who asked me, what is the difference between by far and so far? Don't worry, I'm here to tell you. Let's start with by far. Now, by far and so far, no soy lingüística. I'm not a linguist. I believe they are adverbial. I think they're like adverbial expressions. But is that important for you guys to know? No, it's important that you guys know how to use it. By far, no sé cómo decir eso en español, pero voy a explicar. He's the best student by far. Ronaldo is, I want to add an underline here, by far the best player. I think I might just make some students mad with that statement. But when I say by far, basically I'm saying the best y no hay nadie que es aún casi tan bien como él, right? So he's the best student by far. So este estudiante, por ejemplo, recibe A+, in cada examen. In every exam, he receives A pluses. And the rest of the students are getting C, C plus, C minus, C plus, C minus. So by far, that student is the best student, by far. And then people who love Ronaldo, they would say, there's Ronaldo, and there's Messi. He's kind of good, but not as good as Ronaldo. Ronaldo is by far the best soccer player, right? So that's by far. I no sé cómo explicarlo en español, pero es como decir mucho más que otra persona. Like by far, by far, by far, by far. And so far, pues, well, completely different than by far. So they might look similar because both have far, but they are completely different. Not synonyms, not even remotely close. Very different. For example, I want to underline this. Boop, boop. So far, they've learned about Canadian stereotypes. So far, muy fácil explicar en español. Hasta ahora. So podríamos decir, until now, they've learned about Canadian stereotypes. Pero eso no es tan común. Es más cómodo para un gringo como yo decir so far en vez de until now. Aunque hasta ahora es mejor dicho en inglés como until now. Like, la mejor traducción. Pero ¿cuál prefieren los gringos? Prefieren so far. How's everything going so far? ¿Cómo te va todo? ¿Cómo te va todo hasta ahora? How's everything going so far? Right? ¿Cómo va todo hasta ahora? So far. So far, muy fácil de explicar. The last thing, la última cosa para ustedes es ubicación. So, de nuevo, I'm not a linguist, pero creo que ellos dos se llaman adverbial expressions. So, ustedes no deben usar eso aún para fingir como ustedes son muy inteligentes. Es mejor no usar eso porque no estoy seguro. Y si ustedes empiezan a decir esto por América Latina, pues voy a verme muy baboso y no quiero eso. Pero creo que se llaman adverbial expressions. Y nuevamente, con adverbial expressions así, solo puedes colocarlos al comienzo o al final de una frase. So, con so far, como ustedes pueden ver,
es al comienzo. Si es al comienzo, debes tener una coma después. So, eso es para las personas que es muy importante escribir bien, coma después. Si es al final, pues no necesitas. De nuevo, no estoy 100% seguro, pero estoy seguro. Now, with by far, no, pues es casi igual, pero hay un bonus, an extra about by far. So, con by far puede ser al final o al comienzo, o también después del verbo aquí. So, Ronaldo is by far the best student. He's by far the best student. So, 3 ubicaciones para by far, 2 ubicaciones para so far. And that is the difference between by far and so far. Who is the best English teacher by far? You better write me the right answer below, or else chancletazos. So like the video if you like the video, and subscribe to the channel if you haven't subscribed to the channel. And as always, I'll talk to you soon, my dear students.